SSLC 2025-26 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತಾ ಮತ್ತು ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. SSLC 2025-26 ಸಾಲಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ತುಂಬ ಸರಳವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಾವು ಪಾಸಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು, ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದ್ದು, ಈ ಸಲ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು, ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಓದಬೇಕು, ವೆನ್ ಟು ರೀಡ್, ವಾಟ್ ಟು ರೀಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಟು ರೀಡ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೆಲವು ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್, ಹೌ ಟು ಸ್ಕೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಟು ಬಿ ಟಾಪರ್ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾದಾಗ ಪಾಸಾಗಲು ಬೇಕಾದ ಅಂಕಗಳು, ಏನನ್ನು ಓದಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ, ಪಾಸಾಗಬೇಕಾದಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಎಲ್ಲರೂ ಪಾಸಾಗ್ತಾರೋ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಆಗಬಾರ್ದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಕಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಪಾಸಾಗಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ಪಾಸಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನನ್ನು ಓದಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಈ ವಿಚಾರಗಳು ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಇದು ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಸ್ ಪೊಯೆಟ್ರಿ ಮತ್ತು ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ರೀಡಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 40 ಅಂಕಗಳ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇದ್ದು, ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಗ್ರಾಮರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಮತ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಸಾಕು, ನೀವು 80ಕ್ಕೆ 80 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಸಲೀಸಾಗಿ ಈ ಸಾರಿ 2025-26 ಸಾಲಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ, ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪಡೆಯೋದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ಲೈಮ್ಸ್ ಟ್ರೀ 4 ಅಂಕಕ್ಕೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಮರಿ ಆಗಿದೆ. ಸಮರಿ ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ಬರೀಬೇಕಿಲ್ಲಿ. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಮರ್ಸಿ 3 ಸ್ಟಾಂಜ ನಮ್ಮ ಪೋಯಮ್ ಅದ ಮೆಮರೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ 4 ಅಂಕ. ಜಾಯ್ಸ್ ಪೋಯಮ್ 2 ಸಮರಿ ಅದ 3 ಅಂಕಕ್ಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದು ಕೂಡ ನೀವು ಸಮರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, 2 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಅದೇ ಸಮರಿಯನ್ನು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕಿಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಎ ಗರ್ಲ್ ಬೈ ದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಕವರಿ, ಕಲರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈಲೆನ್ಸ್, ಇವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್, ಪ್ರೋಸ್ದಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ಗಳು, ತಲಾ 3 ಅಂಕಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಆಫ್ ಟು ಔಟರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಟುಮಾರೋ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಇದು 3 ಅಂಕದ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟನ್ನು ನಾವು ಪೋಯಮ್ ಸೆಕ್ಷನ್ನಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ. ಹೀರೋ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬರೆದರೆ ಸಾಕು, 3 ಅಂಕಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಪಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತೈತಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ 2 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು, ಜೆಂಟಲ್ಮೆನ್ ಆಫ್ ರಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆದಿಯೋದಿಂದ, ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ದಿಂದ, ಕಾನ್ಸರ್ಟ್ದಿಂದ, ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೋಪ್ ಆಫ್ ಸರ್ವೈವಲ್, ಆಮೇಲೆ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ರೀಡಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾರಾಯಣಪುರ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೇಟ್ ಮಾರ್ಟರ್ ಎವರ್ ಚೆರಿಶ್ಡ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಲೆಸನ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಓದ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇವುಗಳನ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಆರಾಮಾಗಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರೋಸ್ ಪೊಯೆಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಸೆಕ್ಷನ್ನಿಂದ 40 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಸಲೀಸಾಗಿ ನಾವು ಪಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುವು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು, ಹಾಗೆಯೇ ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ಒಂದೊಂದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ನಾವಿಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 40 ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಮಾಲಿಕೆಯನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ಲೈಮ್ಸ್ ಟ್ರೀ, ಇದು 4 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಇದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಮರಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಟ್ಸ್ ವಾಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬೈ ರಸ್ಕಿನ್ ಬಾಂಡ್, ಸಮರಿ ಆಫ್ ದ ಪೋಯಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸಮರಿಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪಾಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಯ್ದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ, ಅಥವಾ 28 ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು, ನನಗೆ 30 ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಅನ್ನೋಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಇದನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಅನುಕೂಲಕಾರಿಯಾಗಿ ನಾನು ಟೈಟಲ್ದಿಂದನೇ ಈ ಸಮರಿಯನ್ನು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತೀರಿ, GRANDMA ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾ. ಸೊ ರೆಡ್ ಲೆಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ G ಫಾರ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾ ಕ್ಲೈಮ್ಸ್ ಅ ಟ್ರೀ, ಒಂದು ಲೈನನ್ನು, ಪೋಯಮ್ ಟೈಟಲನ್ನೇ ಬರೆದರೆ ಸಾಕು ನಾವಿಲ್ಲಿ. R ರಸ್ಕಿನ್ ಬಾಂಡ್ ರೋಟ್ ದಿಸ್ ಪೋಯಮ್. Then A, at the age of 6, first she climbed the tree. N, now, though she is 62 and climbs trees. D, dear brother taught her climbing trees. M, many times the family members advised her to stop climbing trees and she is not agree them. ಕ್ಲೈಮ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ, ಕ್ಲೈಂಬ್ಡ್ ದ ಟ್ರೀ ಬಟ್ ಕುಡಂಟ್ ಕಮ್ ಡೌನ್, ಲೈಸ್ ಆನ್ ದ ಬೆಡ್ ಆಸ್ ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ರೆಕಮೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಶಿ ಲೈಕ್ಸ್ ಕ್ಲೈಂಬಿಂಗ್ ಟ್ರೀಸ್, ಮದರ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಹರ್ ಸನ್ ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ಅ ಹೌಸ್ ಆನ್ ದ ಟ್ರೀ ಟಾಪ್, ಬಾಂಡ್ಸ್ ಫಾದರ್ ಸೂನ್ ಬಿಲ್ಡ್ಸ್ ದ ಹೌಸ್ ಆನ್ ದ ಟ್ರೀ ಟಾಪ್, ಶಿ ಮೂವ್ಸ್ ಟು ದ ಹೌಸ್ ಆನ್ ದ ಟ್ರೀ ಟಾಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿವ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪಿಲಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಸುಮಾರು ಒಂದು 13 ಸಾಲುಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೀವಿ.
ಇಷ್ಟು ಸಮರಿ ಬರೆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 4 ಅಂಕ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಸಮರಿಯನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಸಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಟ್ರಿಕ್ ಇದು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಂತೂ ಭಾಳ ಉಪಯೋಗಕಾರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋ ಇದ್ದಾರೋ ಹಿಂದುಳಿದಿದ್ದಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಭಾಳ ಅನುಕೂಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿ ಓದ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕವರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕಿಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ನಾನೆಲ್ಲ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ನೀವೇ ಇದನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ದಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಮರ್ಸಿ ಪೋಯಮ್ನಿಂದ ಇಲ್ಲಿ 3 ಸ್ಟಾಂಜಾಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. 3 ಸ್ಟಾಂಜಾದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸ್ಟಾಂಜಾ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ನೀವು ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದಾಗ 3 ಸ್ಟಾಂಜಾಗಳನ್ನು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. 1 ಸ್ಟಾಂಜಾ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. 4 ಅಥವಾ 5 ಲೈನಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಇರಲಿ. ಭಾಳ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೋಯಮ್ ಇದು. ಅಷ್ಟೇ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ಜಾರ್ಜ್ ಪೋಯಮ್ 2. ಸೊ ಜಾರ್ಜ್ ಪೋಯಮ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಇದು 3 ಅಂಕಕ್ಕೆ ಈ ಸಲ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಇಲ್ಲಿ 2 ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಆತನ ಅಫಿಯರೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಆತನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಫಿಯರೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀಬೇಕಾದಾಗ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮೇಲಿನ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಿಲ್ಲಿ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಣ್ತೀವಿ. 3ನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆತನ ಒಂದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಏನಿತ್ತೋ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಜಾರ್ಜ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಫೇಸ್ ಇಸ್ ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಶೇವ್ಡ್. ಸೊ ಆತನ ಮುಖ ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಆಗಿತ್ತು, ನೇರಿಗೆಗಳು ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಗೆರೆಗಳು ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಟ್ ಶೇವ್ಡ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆತನ ಅಫಿಯರೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಹಿಸ್ ಹೆಡ್ ಈಸ್ ಬೆಂಟ್ ಡೌನ್, ಹಿ ಅಫಿಯರ್ಸ್ lifeless, he is not interested in life, his eyes are always closed but ears are very sharp, he has a sagging stomach, he wears a faded blue shirt, a loose necktie and old jacket and torn shoes. ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಇಷ್ಟು ಲೈನ್ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ದೆನ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದಾಗ, ಜಾರ್ಜ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಈಸ್ ಅ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಯಾನ್, he can draw the people towards his music to preach them the black gospel of George. He feels like bird flying higher. So this is enough for 3 marks. Okay, then move on to next slide. I am the land. So this is also summary. ಇಲ್ಲಿ ಸಮ್ಮರಿಯನ್ನು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಸ್ಲೋ ಲರ್ನರ್ಸ್ಗೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೆಲವು ಬಾರಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಶಬ್ದ ನೆನಪಾದರೆ ಆದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅವ್ರು ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ನಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಂಡಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಈ ಒಂದು ಟ್ರಿಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸಿ ನಾವು ಈ ಪೋಯಮನ್ನು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದನ್ನು ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಭಾಳ ಸರಳವಾಗಿ ಈ ಪೋಯಮನ್ನು ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ಸಮ್ಮರಿಯನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡು 2 ಅಂಕಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಸೊ ಇದನ್ನೇ ನಾನು ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವೇ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಹಿಂಟ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ಐ ಆಮ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಅರ್ತ್ ಅಂತದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ವರ್ಡನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡಿವಿ, ದ ಅರ್ತ್ ಸ್ಪೀಕ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಪೀಪಲ್. ದೆನ್ ದ ಪೀಪಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ, ದ ಪೀಪಲ್ ಗಿವ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರಬಲ್ ಟು ದ ಅರ್ತ್. ಈ ರೀತಿ ಒಂದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದನ್ನು ನೀವು ಕಂಠಪಾಠ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಬರೆದು ರೂಢ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ 2 ಅಂಕಕ್ಕೆ ಈ ವರ್ಷ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಇನ್ನು 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಾಗ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಗರ್ಲ್ ಬೈ ದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ನಿಂದ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಗರ್ಲ್ ಬೈ ದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್. ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ 3 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ, ಹೂ ಸೆಡ್ ದ ಅಬೋವ್ ವರ್ಡ್ಸ್? ಸೊ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ಸ್. ಹೂ ಡಸ್ ದ ಗರ್ಲ್ ರೆಫರ್ ಟು? The girl referred to Roma Talreja. When was this said? When the passengers saw the girl was falling from a moving train. So ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಆನ್ಸರನ್ನು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕಿಲ್ಲ. Let's go and help her. Who is the speaker of the above words? The speaker is Baleshwar Mishra. Who does her refer to? Same answer. ಮೇಲಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ, ರೋಮಾ ತಲ್ರೇಜಾ. Why did they want to help her? ಯಾಕೆ ಅವಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಕೂಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಬಲೇಶ್ವರ ಅಂತ ಕೂಗಿದ ಅಂತೇಳಿ ಬಂದಾಗ, ಶಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಫಾಲೆನ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ಮೂವಿಂಗ್ ಟ್ರೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಸೀರಿಯಸ್. ಅಥವಾ ನೀವು ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಶಿ ಫೆಲ್ ಡೌನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಟ್ರೈನ್, ಶಿ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಅಂತ ಬರೆದು ಕೂಡ ಸಾಕು. ಇನ್ನು 3ನೇದಾಗಿ, ಐ ಹೋಪ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಟೂ ಲೇಟ್. ಹೂ ಸೆಡ್ ದ ಅಬೋವ್ ವರ್ಡ್ಸ್? ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಬಲೇಶ್ವರ್ ಮಿಶ್ರಾ. ವೆನ್ ಡಿಡ್ ದ ಸ್ಪೀಕರ್ ಸೇ ಸೋ? ಯಾವಾಗ ಹೇಳಿದ ಅಂತ. When Baleshwar was far away from Roma and couldn't see her. What did he hope
he was not too late for? The answer is, he hoped that he was not too late to reach her and save her life. ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಟು ರೀಚ್ ಹರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಸೇವ್ ಹರ್ ಲೈಫ್ ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಡೀತದೆ. ಬೆಹನ್ಜಿ ಆಪ್ ಟೀಕ್ ಹೈ. ಐದನೇ ಕ್ವಶನನ್ನು ಸಿಸ್ಟರ್ ಆರ್ ಯು ಓಕೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಹೂ ಸೆಡ್ ದ ಅಬೋವ್ ವರ್ಡ್ಸ್? ಬಾಲೇಶ್ವರ್ ಮಿಶ್ರಾ. ಹೂ ಡಸ್ ಬೆಹನ್ಜಿ ರೆಫರ್ ಟು? ರೋಮಾ ತಲ್ರೇಜಾ. ವಾಸ್ ದೇರ್ ಎನಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಹರ್? ನೋ. ವೈ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನೀವು ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು. ದೇರ್ ವಾಸ್ ನೋ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಹರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಶಿ ವಾಸ್ ಅನ್ಕಾನ್ಷಿಯಸ್. Then, please help me take her to a hospital. Name the speaker of the above lines. Baleshwar Mishra. Who did he request to help him? He requested to passengers. What was the response? No one stopped to help Baleshwar. Next question. But all he could think of was saving a stranger's life. Who does he refer to? He referred to Baleshwar Mishra. What was the stranger? Who was the stranger? Roma Talreja. What had happened to the stranger? She had fallen off a train by the tracks. So she met with an accident. Then next question is, take the girl to Airoli. Who said the above words? The above words were said by the traffic police or the cop. The cop ಅಂತ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕ. ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ನೀವು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. Who did he give this suggestion to? This suggestion to Baleshwar Mishra. Why did he say so? She was unconscious and needed treatment as early as possible. There is a closer place I know of. Who is the speaker of the above statement? Baleshwar Mishra. Who was it said to? To the traffic police or the cop. Why did he choose that place? Roma needed immediate treatment. So Roma was very serious and what happened after going to that place? She was given basic first aid to stop the bleeding. Baleshwar was advised to take Roma to the Divine Multi Speciality Hospital. ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ABCD ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದಾದ್ರೂ 4ರಲ್ಲಿ 1 ತೆಗೆದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಹಳೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಡಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಾಗ ಅವುಗಳನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ರೀತಿ ನಿಮಗಲ್ಲೇ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ. 9th one. Whom can I call? He asked quickly, fearing that she would black out once more. Who does I refer to? Baleshwar Mishra. Who did the speaker ask this question to? Roma Talreja. When did the speaker ask this? When Roma got consciousness. What did the listener answer? My brother Dinesh. What do you mean by blackout here? Again answer kottadalli, to become unconscious. Next question is, Chacha, can I borrow your mobile? Who made this request? Baleshwar Mishra. Who does Chacha refer to? The tempo truck driver. Why did he ask for the mobile? To call and inform Dinesh Talreja about Roma or about accident. Okay. 11th question. I think it is astonishing that a stranger would jump off a train and risk his life for me. Who does I refer to? I refer to Roma Talreja. Who was a stranger to the speaker? Baleshwar Mishra. How did the stranger help the speaker? He jumped off the moving train, took her to a hospital and saved her life. Next question. I am new to Mumbai, but I have noticed that people here are afraid. Who made this statement? Baleshwar Mishra. When did the speaker notice this? When he saw that neither the people on his train nor any passerby helped him to save Roma. ಅಂದರೆ nobody volunteered to help Roma ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಬರದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕಂಡೀಷನನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. According to the speaker, why were the people of Mumbai afraid?
Because the people of Mumbai were afraid of getting trapped in the courts or with the police. Then next question is, I am new to Mumbai but I have noticed that people here are afraid. Who was new to Mumbai? Baleshwar Mishra. Why did he come to Mumbai? So he came to Mumbai in search of job. What made him feel that the people of Mumbai were afraid? When Roma fell from the moving train, no one came forward to help her. No passerby stopped to help him. So first point forward to help her ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬರೋದು ಕೂಡ ನಡೀತದೆ. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. ಡಿಸ್ಕವರಿ ಲೆಸನ್ನಿಂದ ಬರುವಂಥ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ಗಳು, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ LBA ನೋಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಒಂದು 10-15 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಗಳ ಹಳೆಯ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ, ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 4 ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ ಈ ಸಲ 2025-26ನೇ ಸಾಲಿಂದ ಅವುಗಳಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅವೇ ಬರ್ಬೋದು ಅನ್ನುವಂಥ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಇಸ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಸ್ಟ್ ಸರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಯು ಆರ್ ಅಸ್. ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್, ಹೂ ಡಸ್ ಯು ರೆಫರ್ ಟು Columbus? When did the speaker say so? When Columbus said discipline knows no buts. What trait does it reveal about the speaker? Rebellious character. Next question. They ought to stop that. The captain is always furious when he hears it. Who said this? Ivan Patino. Who does they refer to? They refer to seamen. What does it mean in the context? Singing a song. There are limits to our patience, sir. There are limits to patience, sir. Who made this statement? Diego. Who does sir refer to? Pedro. When did the speaker say so? When Pedro said they were impatient. The next question. We are like bats trying to fly by day. Who made this statement? Diego. Who does we refer to? Seamen. Why was the statement made? Because they wanted to return home or Spain. Shall simple men judge their betters? Who said this? Columbus. When did the speaker say so? When Ivan said they were simple men. Who does simple men refer to? Seamen. Why should one man have the leaves of 50 in his hands? Who said this to whom? Diego to Pedro. Who are the 50 seamen? In whose hands are they? Columbus. Mutiny is an ugly word, sir. Who is the speaker? Diego. Why does the speaker say that mutiny is an ugly word? Mutiny would result in the loss of property and lives. What does mutiny mean? Mutiny mean rebellious or revolt. A good sailor knows his place. When did the speaker made this statement? Columbus. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಹೂ ಇಸ್ ದ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅಂತ ಆಗಬೇಕಲ್ಲಿ. ಗುಡ್ ಸೇಲರ್ ನೋಸ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಪೀಕರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಅ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಆರ್ ವಾಸ್ ಇಟ್ ಅ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಮೆಂಟ್? ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಮೆಂಟ್. ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ಲಿಸನರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್? ಅಗ್ರೀಡ್, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಸೇಲರ್ ನೋಸ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತಂದಾಗ ಆತ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಕೊಂಡ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೀವಿ. Then I prepare your company to theirs. Who does I and theirs refer to? Pepe and the seamen. Whose company did he refer? Columbus.
Why did he prefer his company but not theirs? Because Columbus had a vision, Pepe had faith in him, but the other seamen were not loyal and faithful to Columbus. First really ಎರಡು ಲೈನ್ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. Columbus had a vision, Pepe had faith in him ಅಂತ ಹೇಳಿ. Discipline knows no buts. Who said and to whom? This was said by Columbus to Francisco. When did the speaker make this statement? When Columbus asked Francisco to bring Guillermo Irish to him, but Francisco replied, "Sorry, sir." What does the statement mean? One should not hesitate to enforce discipline. Your duty is to obey me as mine is to obey the royal sovereign of Spain who sent me. Who said this to whom? Columbus to Guillermo. When did the speaker say these words? When Guillermo expressed his thought to return home. What does this statement reveal about the speaker's character? He is authoritative. Cowards, you will have to kill me first. Who is the speaker and whom did he call cowards? Pepe is the speaker and he called Guillermo and the seamen as cowards. When did the speaker say these words? Guillermo and some seamen tried to attack Columbus when he refused to turn the ship back to Spain. What trait does it reveal about the speaker? This shows that the speaker was loyal and obedient to Columbus. What does that child stand between me and death? Who made this statement? Columbus. Who does the child refer to? Pepe. When did the speaker say so? When the rebellious voices told Pepe as dog. Dark deeds are better done in the dark. Who is the speaker? Columbus. Who does this statement refer to? Guillermo. What does the statement mean? The statement means Columbus asked Guillermo to do whatever he liked the same night instead of waiting till the next day. We have not all your visions, Captain. Who said this? Pedro. When did the speaker say these words? When Columbus said that the seamen drank too much. What was the vision of the captain? To find the new land. Colors of silence. So ಇದರಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ಗಳು. Why didn't you come to school today? Who said these words? Surender. Who was absent at school that day? Satish. When did the speaker say so? On that day after school, Surender visited Satish's house. ಅಥವಾ ನೀವು ಇದೆ when Surender visited Satish's house ಅಂತ ಬರೆದು ಕೂಡ ನಡೀತದೆ. Then next one. Why are you speaking so softly? I can barely hear you. Question A. Who do the words I refer to? Question B. Who do the words you refer to? Question C. Why did the speaker say so? ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಂದಾಗ ಭಾಳ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಇವುಗಳನ್ನು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯದ. ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಸತೀಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ಸುರೇಂದರ್. ಸೊ ವೈ ಡಿಡ್ ದ ಸ್ಪೀಕರ್ ಸೇ ಸೋ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ಕುಡ್ ಬೇರ್ಲಿ ಹಿಯರ್ ಸುರೇಂದರ್ಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಬೇರ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೆನ್ಸ್, ಇದು ನೆಗೆಷನ್ ಇರ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ಆತನ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಈತನಿಗೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, we will have to look for new school. Who is the speaker? Father Avatar Naren. Why was it needed to look for a new school? Because the school where Satish was studying refused to give admission to Satish. Then for the third question, what does to look for mean? Search. Question number 4. This is a school for normal boys. Why don't you take your son to the school of deaf and dumb children? Who said this to whom?
So this was said to the headmaster to father. ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. The headmaster said this to father. Satish's father, Mr. Avatar Narayan ನಂತರ ನೀವು ಬರೀರಿ. When did the speaker say so? When Satish's father requested the headmaster for his admission. Okay. Why did the speaker refuse to admit the boy in his school? Because he had lost his hearing ability and also often absence from classes ಅಥವಾ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತ ಕೂಡ ನೀವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ. My son is not dumb, sir. His hearing is a little bad. He is under treatment and will soon be fine. Who said these words? Satish's father. Who did he say this to? ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ? To the headmaster. When did he say these words? When the headmaster told him to take Satish to the deaf and dumb school. If you want to get on in life, you have to read a lot. You can learn great deal of things just by reading. Who is the speaker here? Father Avatar Narayan. Who does you refer to? Satish. How did the speaker encourage reading? He provided him with the handful of books and encouraged him. Seventh one. This is an idle pastime. You would do better to read and get some knowledge, he said to his son. Who is the speaker? Father Avatar Narayan. Who does you refer to? Satish. What is referred to here as idle pastime? Drawing and painting. Why don't you take away his source of entertainment? Who said this? Satish's mother. Who does you refer to? Satish's father. What was his source of entertainment? Satish's drawing and painting sources. We must always be optimistic, but his chances of recovering. Who said these words to whom? Satish's father said this to his wife. Who was pessimistic and about whom? Satish's mother was pessimistic about Satish. What made him say so? When his mother doubts for Satish's recovery. You want to do this very badly, don't you? Who said these words? Father Avatar Narayan. What made the speaker say this? Satish did not stop drawing and painting, even the father told him to stop. What did he do soon after leaving the room? He returned with paints, brushes of all shapes and sizes and drawing paper. Satish's eyes filled with tears and he did an uncharacteristic thing. When did Satish's eyes filled with tears? When his father bought paints, brushes and drawing papers and told him that he would find out the best school of art, his eyes filled with tears. It means in short when his father supported him by bringing all the drawing materials antali ನೀವು ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಬರೀಬಹುದು ಇದನ್ನು. What does uncharacteristic mean? Not typical. What uncharacteristic thing did he do? He hugged his father tightly. Then from the poem extractive ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಕೂಡ 3 ಅಂಕಗಳಿಗೆ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಪಡಿತೀರಿ. ಬಹಳ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಇದು. There won't be any calendar, there won't be any clock. ಇದು ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿವು. ಹೂ ಈಸ್ ದ ಸ್ಪೀಕರ್? ದ ಪೋಯೆಟ್ ನಾರ್ಮನ್ ನಿಕೋಲ್ಸನ್. ನಿಕೋಲ್ಸನ್ CH ಆಗಬೇಕಲ್ಲಿ, ಅದೊಂದು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದ ಪೋಯೆಟ್ ನಾರ್ಮನ್ ನಿಕೋಲ್ಸನ್. Why won't there be any calendar in clocks? Because in space there is no time or there is no season ಅಂತ ಕೂಡ ನೀವು ಬರೀಬೋದಲ್ಲಿ. Where is the speaker experiencing this? In the outer space. Daylight will be on the switch and winter under lock. Winter under lock, what does this mean? No change in season. Where would all the above happen? In the space or in outer space.
Who is the poet of this poem? Norman Nicholson. In solitary confinement as complete as any jail. What does solitary mean? Alone in prison. Why does the speaker say so? ಇಲ್ಲಿ ಎ ಕ್ವಶನ್ ನೀವು ಅಲೋನ್ ಅಂತ ಬರೆದು ಕೂಡ ನಡೀತದ, ಅಲೋನ್ ಇನ್ ಪ್ರಿಸನ್ ಅಂತ ಬರೆದು ಕೂಡ ಓಕೆ. ವಾಟ್ ಡಸ್ ದ ಸ್ಪೀಕರ್ ಸೇ ಸೋ? Why does the speaker say so? The speaker is alone. What is referred to as a solitary confinement? So solitary confinement ಅಂತ ಯಾವುದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲಿ ಅಂದಾಗ ಔಟರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. Then, with teacups circling round me like the planets around the sun, between which two things is the comparison made? The poet and sun. Why would the poet feel so? There is no gravity in space. Where does this happen? In the space. Tracking through your telescope my upward shooting star. Who does your refer to? Which statement does the poet? Okay, a question ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ who does your refer to? People. Which instrument does the poet tell us to use to track his journey towards the space? Telescope. What feeling is expressed throughout the poem? Excitement and adventure. You can cross out my name from telephone book. Who is the speaker? Norman Nicholson. Why did the speaker say so? He was going to outer space the tomorrow morning. When did the speaker say? Before a day. It means before he is going to outer space tomorrow morning. ಇವೆಲ್ಲ ಈಗ ನೋಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಿ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್, 2 marks questions, very most important questions from your LBA notes and the model question papers which were already provided by the department. Okay. Gentlemen of Rio and Medio. ಇಲ್ಲಿ 18ನೇ ಕ್ವಶನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವೆ, 24ನೇ ಕ್ವಶನ್ವರೆಗೆ ಇರ್ತವೆ. ಟೋಟಲ್ ನಿಮಗೆ 14 ಅಂಕಗಳ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ. ಇವನ್ನಿಷ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು, ನಿಮ್ಮ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತಾ ಮತ್ತು ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೇ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾವೆ ಅನ್ನೋಂಥ ಭರವಸೆ ನಮ್ಮದು. ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸೇ ದ್ಯಾಟ್ ಡಾನ್ ಅನ್ಸೆಲ್ಮೋ ವಾಸ್ ಅ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್? Americans surveyed the land and found that land was more than 8 acres. They offered double amount for the land. He rejected the offer and stick to the words what he had already quoted. This shows that he was a man of principles. What makes you think that Don Anselmo was a man of generosity? Don Anselmo was generous because he was a man of principles. He refused to take the extra money offered by the Americans for his land. He planted the trees for the children. ಸೊ ಜನರಾಸಿಟಿ ಅಂದಾಗಿ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನ ಬರೀಬೇಕು. ನೋಡಿರಲಿ, ನೀವು ಮೊದಲೇ ಕ್ವಶನನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದರೂ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಓದ್ಕೊಂಡು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ 2ನೇ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದೇ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಲಿಂಕ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ಬೇಕಾದಾಗ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ದೆನ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ದ ಅಮೇರಿಕನ್ಸ್ ವರ್ ಗುಡ್ ಪೀಪಲ್ ಜಸ್ಟಿಫೈ, ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಗುಡ್ ಪೀಪಲ್ ಬದಲಾಗಿ ಬುವೇನಾ ಜಂಟೆ ಅಂತೇಳಿ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ವರ್ಡನ್ನು ಕೂಡ ಸೇರಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದೇ ಆನ್ಸರ್ ಬರೀಬೇಕಿಲ್ಲಿ. ಅಮೇರಿಕನ್ಸ್ ಆರ್ ಗುಡ್ ಪೀಪಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಚೀಟ್ ಡಾನ್ ಅನ್ಸೆಲ್ಮೋ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ವರ್ ರೆಡಿ ಟು ಪೇ ಡಾನ್ ಅನ್ಸೆಲ್ಮೋ ಟ್ವೈಸ್ ದ ಮನಿ ಫಾರ್ ಹಿಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್. ದೇ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಟ್ರೀಸ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ ಫ್ರಮ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆಫ್ ರಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆರಿಯೋ. ಇಷ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕಲಿ. ದೆನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ why did the old man refuse to take extra amount? Don Anselmo refused to take extra money. He felt that he was insulted by the offer. He stuck to his words because he was the man of principles. Describe the appearance and manners of Don Anselmo. Don Anselmo wore an old green faded coat. His gloves were old and torn. His fingertips showed through them. He carried a cane which was the skeleton of a worn-out umbrella. When he entered the room, he bowed to all and slowly removed his hat and gloves.
ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನರ್ಸ್ ಅಂದಾಗ ಕೊನೆ ಒಂದು 2 ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಬರಿಬೇಕು ನೀವು. ಸೊ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಇಸ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಮೇಲಿನ ಒಂದು 3-4 ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನೀವು ಬರಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ. Why did Americans complain against the children? The Americans complained the storyteller that the children of the Rio and Medio or the village were running around the land, playing in the orchard, putting fences around the playground or play area, plucking the flowers from the trees. Describe the orchard of Don Anselmo. Don Anselmo lived in Rio and Medio. His house was small and wretched, but quaint. A little creek ran through his land. The orchard was narrow and beautiful. How did the old man greet the guests who had been waiting for them? Waiting for him ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಿಲ್ಲಿ. The old man bowed all of them in the room. He then removed his hat and gloves slowly and carefully. Then the old man handed his things to a boy who stood obediently behind his chair. Don Anselmo had concern for the children of Rio and Medio. Explain briefly. Or Don Anselmo was passionate about the land and the children of Rio and Medio. Support this statement with your answer. Don Anselmo loved the children of Rio and Medio. Every time a child was born in the village, he had planted a tree for that child. He said that the trees in the orchard were not his. They belonged to the children of the village, so he could not sell the trees to the Americans. Then from the lesson we are Ambedkar. How can you say that Ambedkar was voracious reader? Dr. Ambedkar had an insatiable thirst for books. He bought books curtailing his daily needs. In New York, he purchased about 2,000 old books. During the second round table conference in London, he bought so many books that they had to be sent to India in 32 boxes. How did the 14th Amendment of the USA Constitution influence on Ambedkar? When Dr. Ambedkar was in the USA, he was drawn to the 14th Amendment of the Constitution of the USA, which gave freedom to the black Americans. He saw a parallel of the situation for the depressed classes in India. ಇಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವೇ ಮೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳು. ನೀವು ಉತ್ತರ ಬರೆದಾಗ ಈ ರೀತಿ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇನ್ನೂ ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರಗಳು ಅನ್ನಿಸ್ತವೆ, ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಪಡಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ. Name the newspapers and the institutions started by Ambedkar. The Mookanayaka, the Samatha and the Bahishkrita Bharata were the newspapers. The Hitakarni Sabha and the Independent Labour Party of India were the institutions. Why did Nehru appoint Ambedkar as the law minister? Jawaharlal Nehru chose Dr. Ambedkar to be the first law minister of independent India. This was the recognition of Dr. Ambedkar's skills in the field of law and legislation. It was also a tribute to his vision of social justice. But above all, this was the tribute to the success of Baba Sahib Ambedkar's own campaigns against social injustice. How did Gandhiji and Ambedkar try to wipe out the caste discrimination in India? Gandhiji did so by reminding the higher castes of their duty towards the depressed classes. Baba Sahib Ambedkar did the same by reminding the oppressed of their inherent rights to the equality with the upper castes. One stressed the duties while others stressed on the rights. What made Ambedkar describe the methods of civil disobedience, non-cooperation and satyagraha as the grammar of anarchy?
Dr. Ambedkar always stressed the importance of constitutional methods to achieve social objective. He once described that the methods of civil disobedience, non-cooperation, and satyagraha were the grammar of anarchy. Dr. Ambedkar worked for the upliftment of the depressed classes. Explain. Ambedkar decided to devote all his time and talents for the underprivileged brethren. He started newspapers such as Mukanayaka, Baishkrita Bharata, and Samata, which were recognized as authentic voices of the depressed classes. Likewise, institutions started by him, the Hitakarni Sabha and Independent Labour Party of India, became vehicles of change. ಸೊ ಇದು ಆನ್ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಭಾಳ ಲೆಂಗ್ದಿ ಅನಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ನ್ಯೂ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್ಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅವನ್ನೇ ವಾಪಸ್ ನಾವು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೋದು. ದೆನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ವಾಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಡೂ ಯು ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಟ್ ಇನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್? Dr. B. R. Ambedkar was a voracious reader. He spent most of his time in reading books. He curtailed his daily needs and bought books. He always thought about social justice and was the voice of the depressed. He had good knowledge of law and legislation. Okay. Then move on to next lesson, the concept. The first question, how can you say that Anant was a talented boy? Anant was the best table tennis player in the school and the fastest runner. He was learning to play sitar with his sister. He was able to compose his own tunes. How did Smita fulfill her brother's desire or wish? Smita went to the stage and explained to Pandit Ravi Shankar her brother's wish and condition. She requested Pandit Ravi Shankar to play the sitar for her brother. They agreed and came to her house and fulfilled Anand's last wish. How did Smita enjoy the concert? Smita enjoyed the concert. The first notes came over the air and she felt as if the gates of enchantment and wonder were opening. She had listened to the music and became spellbound. Why do you think mother cautioned Smita? Smita's brother Anant was very sick and was lying on the bed. He needed sleep and complete rest. So the mother cautioned Smita not to disturb Anant. Why did Anant's family come to Bombay? Anand's parents had come with high hopes in the miracles of modern science. They hoped that Anand would be cured in the hospital. He would again walk and run and even take part in the table tennis tournament. He would play the sitar and would be a great sitarist one day. Why did Aunt Susila suggest Smita a walk in the park? Smita was feeling bad as her brother was too sick to attend the concert. She could not take him with her, so her aunt suggested her to take a walk in the park to feel better. Why do you appreciate Pandit Ravi Shankar and Ustad Allah Rakha? Pandit Ravi Shankar and Ustad Allah Rakha were great musicians. They accepted Smita's invitation. They visited Anand's house and played for him and fulfilled his last wish. Indeed, it was a good example for generosity and humanity of great artists. How did Anand's family members treat him without voicing their fears? Anand's family members laughed and smiled and talked and surrounded Anand with whatever made him happy. They fulfilled his every need and gave whatever he asked for. Then, science and hope of survival. Despite of low income,
Why do some people choose to become scientists? Science is an exciting adventure. For them, they get major rewards from the discovery. Instead of money, they get freedom and friendship. Why were the technical experts summoned by the three superpowers? The three superpowers were in the world had nuclear weapons. People lived under the threat of destruction where there was a need to ban the use of test of nuclear weapons. So the technical experts summoned by the superpowers. How can you prove that scientists are the most practical people in the world? It is through the work of scientists that we have medicines, electronics, new sources of energy, modes of transport, the green revolution, new brands of the industry from defense to entertainment, antibiotics, biotechnology, synthetic fibers, genetic forensic diagnosis, etc. This proves that scientists are the most practical people in the world. How, according to Barak, is the survival of civilization threatened? According to Barak, our civilization is threatened by natural and man-made disasters. Some of them are earthquakes, environmental catastrophes, self-inflicted destruction of megacities, economic and social crises. Everyone lived under the threat of annihilation by nuclear weapon, explain. The USA, the UK and the USSR possessed nuclear weapons. It was possible for them to destroy their enemy nations within 20 minutes of attacking the enemy. They were under this threat. What did the threat of mutually assured destruction imply? There was the threat of mutually assured destruction. As nuclear tests continued, stronger bombs were being made. The three superpowers wanted to come to an agreement, putting a ban on the nuclear weapon test to save themselves and the world. Who can best ensure our safety in the world and how? It is scientific research which can really save us. It is through science that we can develop new methods of disaster preparedness and prevention. Then from supplement reading, Narayanapur incident. Why had the students been marching? How was it an unusual march? Or how was the students marching an unusual march? The students had been marching to give notice to the British collector to quit India. It was an unusual march because the students marched in complete silence. There were no slogans, no shouts, just the shuffle of feet, the drip of rain and a low murmur from the watching crowd. ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ದೇರ್ ವರ್ ನೋ ಸ್ಲೋಗನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕೂಡ ನಡೀತದ. ಆದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ವೈ ಹ್ಯಾಡ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬೀನ್ ಮಾರ್ಚಿಂಗ್ ಇರೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಟು ಕ್ವಿಟ್ ದ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಹಾಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಮುಂದಿನ ಬರೋದು ಕೂಡ ನಡೀತದೆ. Narayanapur incident. Second question. Why did Patil come to Mohan's house? ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನನ್ನು ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಶೈಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ, ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಅದೇ ಕ್ವಶನ್ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಏನು ಕ್ವಶನ್ ಅದ, ನಾನು ಏನು ಆನ್ಸರ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಆನ್ಸರನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರೆದ್ರೂ ಕೂಡ ಕೇಳಿದರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಓಲ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನೋಡಿದಾಗ ಇವೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೇಳೋ ಶೈಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ, ಆದರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಅದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಹೌ ಡಿಡ್ ಪಾಟೀಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮೋಹನ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿಯೂ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೀಬೇಕಿಲ್ಲಿ. ಓಕೆ. ಪಾಟೀಲ್ ದ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಹ್ಯಾಡ್ come there to inquire about the cyclo-styling machine and to warn about a raid.
Why were Manju and Babu disappointed? Babu and Manju were a bit disappointed with the way students were marching because the students marched in complete silence. There were no slogans, no shouts. They expected more than that. Why did Mohan and his friends lead a peaceful protest? The student leaders managed a peaceful protest. They did so because they knew that the police wanted them to be violent so that they could beat them up and put them to jail. What was there in the mysterious parcel? What suspicious did the police have about that? A cyclostyling machine was there in the mysterious parcel. The police suspected that they were making the copies of Gandhiji's speech. Then, supplementary reading number 3, Great Martyr ever cherished. Life for Haneef in the beginning was never a smooth sail. Why was it so? Life for Haneef in the beginning was never a smooth sail because Haneef lost his father when he was just 8 years old. His mother Hema Aziz had to take care of 3 young boys, but she had to leave the children alone and travel with the performance team. How does the writer describe the introvert Haneef? An introvert Haneef began to make friends only when he was 14 years of age. He would often go out of his way to help people because that gave him a certain kind of joy. Haneef was a young man with varied talents and interests. Justify. How was life for Haneef? Was ekdam bindas. ಇವೆರಡು ಕ್ವಶನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದೇ ಒಂದೇ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಅಂತ ಹಾಕಬೇಕಾಗಿತ್ತಷ್ಟೇ. ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿ. ekdam bindas ಅಥವಾ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅನ್ನೋಂಥ ವರ್ಡ್ ನೆನಪಿಟ್ಟರೆ ಇದೇ ಆನ್ಸರ್ ಬರೀಬೇಕು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ. Haneef dabbled in art, sketched very well, made beautiful cards out of waste material, read a great deal and loved playing drums. What did Haneef chose as his mission? Why did he do so? Haneef Uddin chose to join the Indian Army as his mission because he knew that life was short. Even though who came from a family of musicians, he repeatedly reminded himself of his mission to serve nation or serve India. Write Haneef's experience in IMA. IMA ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಂಥೇಳಿ. ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಫಾರ್ 6 months. ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು Haneef, the military training at IMA was tough. The trainees had to make a Masuri bath at midnight, which was a